Today, let's look at the lesson number line and Cartesian plane. First, we will look at how to mark fractions and decimal numbers on a number line. Then, representing fractions and decimals on a number line. First, let's look at representing fractions on a number line. Then, for example, 2.5. When you want to mark a fraction on a number line, first draw a number line and check the denominator here. If the denominator is 2, divide all of these distances into two equal parts. මේ numbers දෙකක් අතර තියෙන දුර දෙකට බෙදා ගන්න. මෙතන denominator එක 2 නිසා අපිට පුළුවන් දෙකට බෙදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට now here this is 2.5. Let's go to 2. Then 2.5 is here. In between 2 and 3. දෙකයි තුනයි අතරමැද හරි මැද තමයි 2.5 තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි 2.5 mark කරනවා මේ විදිහට. බලන්න පොඩි dot එකකින් තමයි අපි mark කරන්නේ. ඔයාලා pencilෙන් mark කරලා color කරන්න. dot එක color කරන්න. Right. Let's look at another one. 3, 1 out of 4. Right. Now check the denominator here. The denominator is 4. Therefore, let's draw a number line and divide all the distances into 4 equal parts. බලන්න මේ numbers දෙකක් අතර තියෙන distance එක අපි හතරකට බෙදා ගන්නවා. සමාන කොටස් හතරකට. Then we have to mark 3, 1 out of 4. Let's go to 3. Then 1 out of 4. හතරෙන් එකක්. එතකොට මේ කොටස් හතරෙන් එකක් කියන්නේ මෙතන තමයි එන්නේ. එතකොට we mark the number using a dot. Write the number above the dot. Then let's look at another example. 1, 3 out of 4. Again, draw a number line. Divide the distances into 4 equal parts. Then 1 is here, 3 out of 4. Here 1 out of 4, 2 out of 4, 3 out of 4 is here. Then mark the place using a dot and write the number above the dot. Let's look at another example. Negative 1, 2 out of 4. Then again draw a number line. Divide into 4 equal parts because the denominator is 4. Then here negative 1 is here. When you are marking negative numbers, we go to the left hand side. බලන්න 0 වල ඉඳලා left hand side එකට තමයි negative numbers යන්නේ. Positive numbers යන්නේ 0 වල ඉඳලා right hand side එකට. ඒ නිසා අපි 1 වලට ගිහිල්ලා 1 වල ඉඳලා right hand side එකට තමයි 3 out of 4 යන්නේ. මෙතන negative නිසා 0 වල ඉඳලා negative 1 වලට ගිහිල්ලා negative side එකට තමයි left hand side එකට තමයි යන්න ඕන 2 out of 4 හොයන්න. එතකොට 1, 2 here this is 2 out of 4. Then mark the place using a dot and write the number above the number line. Then another example 1, 2 out of 5. Now the denominator is 5. Therefore, divide all the distances into 5 equal parts. කොටස් පහකට බෙදා ගන්න. ඔයාලට අඳ ගන්න අමාරු නම් පොතේ මේ කොටුවෙන් කොටුවට බෙදාගෙන කොටු පහකට එක ඉලක්කමක් ලකුණු කරන්න. එතකොට මෙතන කොටුවෙන් කොටුවට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න 1, 2 out of 5 නිසා අපි යනවා positive 1 වලට යනවා. positive නිසා right hand side එකට තමයි යන්න ඕන. එතකොට 1, 1 out of 5, 2 out of 5 is here. Mark the place using a dot and write the number above the dot. Another example, negative 2, 3 out of 5. Then again divide into 5 equal parts. Here negative 2, we go to negative 2 from 0. Since it is negative, go to the left hand side. Then 1 out of 5, 2 out of 5. This is 3 out of 5. Mark the place using a dot. Then write the number above the dot. Then representing decimals on a number line. We know decimal numbers 2.5, 7.9. Those are decimal numbers. When you want to represent decimal numbers on a number line, you have to divide each distance into 10 equal parts. බලන්න, I want to mark 1.3 on the number line. In that case, you have to divide each distance between two numbers into 10 equal parts. You have to divide
each distance between each gap between two numbers into 10 equal parts. එතකොට මේ මැද ඉරි කැලි 9ක් ඇඳිලා තියෙනවා. right. එතකොට බලන්න we have to mark 1.3. We go to 1, then 1, 2, 3. Here is 1.3. Then we mark 1.3 using a dot and we write the number above the number line. Then 2.7 again same number line divided into 10 equal parts. Then 2 is here. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.7 is here. Then we mark that place using a dot and write the number above the number line. Then another example, negative 0.8. Negative side, we go from 0 to the left hand side. Then 0.8 nisa 0 වල ඉඳලා යන්න ඕන අපි 1 2 3 4 5 6 7 8. Then here is 0.8, negative 0.8. Then negative 3.5, same number line divided into 10 equal parts. Then negative nisa 0 වල ඉඳලා negative 3 වලට ගිහිල්ලා then the left hand side 1 2 3 4 5. 3.5 is here. Then we mark the place using a dot, write the number above the dot. Then next topic, representing inequalities on a number line. Inequalities අපි number line එක කඳින්න යන්නේ. එතකොට බලන්න inequalities වර්ග කීපයක් තියෙනවා ලකුණු කරන. අපි examples වලින් බලමු. Then representing integral solutions. බලන්න මේකේ අපිට solutions mark කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Integral solutions and all solutions කියලා. Integral solutions කියන්නේ අපි integer values විතරක්. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 ඒ values විතරක් ලකුණු කරනවා. නැත්නම් -1 -2 -3 ඒ values විතරක් ලකුණු කරනවා. එහෙම නැත්නම් all solutions කියවම solutions ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ decimals, fractions ඔක්කොම පෙන්වන විදිහට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකම බලමු අපි. පළවෙනියටම integral solutions බලමු. Example, x greater than 2. එතකොට x greater than 2 කියවම දෙකට වැඩි integers අපි බැලුවොත් අපි මොනවද එන්නේ? 3, 4, 5, 6. Those are the solutions, right? Then we draw a number line like this. X greater than 2 කියවම 2 කියන එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනව තමයි අයිති වෙන්නේ. දැන් මෙතන greater than විතරක් තියෙන නිසා අපිට 2 ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි එතනින් එහාට 3, 4, 5, 6, 7, 8. This continues. අපි number line එකේ තියෙන ටික ලකුණු කරපුවාම ඇති. Right. Another example, x less than -1. Less than කියවහම ඒකට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඒකට number line එකේ ළමයි less than කියවහම ඒ සංඛ්‍යාවට වම් අත පැත්තෙන් තියෙනවා. left hand side එකේ තියෙනවා තමයි අයිති වෙන්නේ. මෙතන equal නැති නිසා 1 ගන්න බෑ අපිට. එහෙනම් අපි 1 වලින් positive 1 වලින් left hand side එකේ තියෙන ටික ලකුණු කරනවා. 0, -1, -2, -3, -4, -5. Likewise. Another one, x is greater than or equal +1. Now since there is equal sign here, you can take 1 as well. 1 ගන්නත් පුළුවන්. greater than නිසා දකුණු අත පැත්තට ලකුණු කරන්න. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 8. මෙතන ළමයි මෙච්චර දිගට ඕනේ නැහැ මට ඉඩ තියෙන නිසා යන්නේ. ඔයාලා පහට විතර ඉඳලා නතරපාම ඇති. right? okay. Then x less than or equal to -1. right? එතකොට equal තියෙන නිසා -1 ගන්න පුළුවන්. less than කියවහම left hand side එකට ලකුණු කරන්න. එතකොට -1, -2, -3, -4, -5. Then look at this one. There is a fraction here. X greater than or equal 1, 1 out of 2. Then integer values අපි ලකුණු කරන්න ඕන මේ number line එකේ. right. එතකොට 1, 1 out of 2 is a fraction. 1 out of 2 කියන්නේ fraction එක. නේද? එතකොට 1.5 කියන්නේ 1යි 2යි අතර මැද මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එතකොට එයා integer value එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා equal කියලා දාලා තිබ්බත් අපිට ඒ value එක ගන්න බෑ. එයා integer නෙවෙයි නිසා. එතකොට x greater than 1.5 කියන නිසා දකුණු අත පැත්තේ ඒවා තමයි අපි ගන්න ඕන. එතකොට 1.5 කියන්නේ මෙතන නිසා පළවෙනි integer එක හම්බෙන්නේ අපිට 2. එහෙනම් එතනින්
එහාට ටික අපි ලකුණු කරනවා. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. බලන්න 1.5 කියන එකේනා මෙතන හරි මැද ඉන්නේ. එයා integer value එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා integral solutions වලට අපිට ගන්න බෑ. equal තිබ්බත් 1.5 ලකුණු කරන්න බෑ. equal නැති වුණත් ලකුණු කරන්න බෑ. මොකද එයා fraction එකක් නිසා. right? Then representing all solutions. all solutions අපි ලකුණු කරනකොට අපි තද ඉරකින් ලකුණු කරලා පෙන්නනවා. බලමු අපි x greater than 2. එතකොට ළමයි මෙතන තියෙන value එක බලන්න 2 හොයාගන්න. මෙතන equal දීලා නැත්තම් 2 තියෙන තැන අපි empty dot එකක් අඳිනවා. මෙන්න මේ විදිහට හිස් තිතක් අඳිනවා. මැදට පාට කරන්නේ නැතුව. ඊට බලන්න මෙතන තියෙන inequality එක x greater than කිව්වොත් හැම වෙලේම දකුණු අත පැත්ත. දකුණු අත පැත්තේ සියල්ල අපි මෙන්න මෙහෙම පාට කරලා පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන තියෙන සියලු උත්තර මේකට අයිති වෙනවා. representing all solutions කිව්වහම අපි integers විතරක් නෙවෙයි මේ සියලු උත්තර අයිති වෙනවා කියලා පෙන්වන්න කලර් කරලා පෙන්නනවා. මෙතන equal නැත්තම් හිස් තිතක් අඳින්න, equal තියෙනවා නම් කලර් කරපු dot එකක් අඳින්න. right. another one x less than positive 3. then positive 3 empty dot එකකින් ලකුණු කරන්න. මෙතන equal නැති නිසා less than කිව්වම left hand side එක පාට වෙන්න ඕන. එහෙනම් left hand side එක color කරනවා. right. then x greater than 2.5. දැන් අපි අර integral solutions ගන්නකොට මම කිව්වා 2.5 කිව්වහම 2.5 ලකුණු කරන්න බෑ කියලා. because it is a fraction, it is not an integer. දැන් මෙතන අපි all solutions ගන්න නිසා මේක ගැටලුවක් නෑ. මේක ලකුණු කරන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි මෙතන equal නැති නිසා dot එක color කරන්න බෑ. ඒකට 2.5 කියන්නේ 2 and 3 හරි මැද. 2.5 කියන්නේ 2යි 3යි හරි මැද. එහෙනම් 2යි 3යි හරි මැද මම empty dot එකක් අඳිනවා. මොකද මෙතන equal නැති නිසා. ඊට පස්සේ x greater than නිසා අපි දකුණු අත පැත්ත ලකුණු කරනවා. then another one x greater than or equal -1. දැන් equal sign එකක් තියෙන නිසා -1 හොයාගන්න. එතන color කරපු dot එකක් අඳින්න. greater than කියලා තියෙන නිසා දකුණු අත පැත්ත පාට කරන්න. then x less than or equal to 0. right. එහෙනම් 0 හොයාගන්න. ඊළඟට equal තියෙන නිසා color කරපු dot එකක් අඳින්න. ඊළඟට less than නිසා left hand side එක color කරන්න. then this is different. now this is මේක අපි කියන්නේ x is between 0 and 5. බලන්න x is between 0 and 5. equal නෑ දෙපැත්තෙම. එතකොට අපි දන්නවා දෙපැත්තෙම equal නෑ කියන්නේ between. නේද? එතකොට අපි ඔය දෙපැත්තේ තියෙන අංක දෙක ලකුණු කරගන්නවා. 0, 5 numbers දෙක ලකුණු කරගන්නවා. equal නැති නිසා empty dots දෙකක් ලකුණු කරන්නේ. between කිව්වහම ඒ අතරමැද ටික තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට color කරනවා. right. එතකොට this is x is between 0 and 5. look at this one. x is between -2 and +4. again mark the two numbers on either side. -2, +4. then -2, +4. then color the line in between them. between කියලා තියෙන නිසා. right. okay. then let's look at this one. now here you can't say between because this is equal. මේක between නෙවෙයි. this is x is from -1 and less than +3. from -1 less than +3. from කියලා කිව්වේ මෙයා අයිති වෙන නිසා නේද? x is from -1 but less than +3. එහෙනම් equal තියෙන side එකේ color කරපු dot එකක් අඳින්න. right. then we mark a colored dot here. අනෙක් side එකේ 3 equal නැති නිසා empty dot එකක් අඳින්න. ඒ දෙක අතර මැද color කරන්න. then look at this one. x is greater than -3 and less than or equal to +3. බලන්න greater than -3 මෙතන less than equal to +3. ඒකට බලන්න දෙපැත්තේ තියෙන numbers දෙක හොයාගන්න. මෙයා equal නැති නිසා empty dot එකක්, මෙයා equal නිසා colored dot එකක් අඳින්න. එතකොට -3 is here, +3 is here. නම් අඳින්න බලන්න මේක equal නිසා color කරා, මෙයා equal නැති නිසා color කරන්නේ නැහැ. ඒ දෙක අතරමැද තද ඉරක් අඳින්න. look at this one.
Now x is bit from 0 to positive 5. බලන්න දෙපැත්තම equal signs තියෙනවා. එහෙනම් 0, 5 දෙකම color වෙන්න ඕන. Then mark the line segment in between them. Then look at this one. Now we have two inequalities. You have to mark both of them on the same number line. X is less than 0 and or x is greater than 4. එතකොට 0 is here. Equal නැති නිසා empty dot එකක් අඳින්න. X is less than කියලා තියෙන නිසා left hand side එක ලකුණු කරන්න. ඊළඟට මේක x is greater than 4. 4 is here. Equal නැති නිසා empty dot එකක් අඳින්න. Greater than නිසා දකුණු අත පැත්ත color කරන්න. Then look at this one. X is less than or equal negative 2. Less than or equal තියෙනවා නම් color කරන්න ඕන. Then x is greater than positive 2. එතකොට බලන්න negative 2 is here. Equal තියෙන නිසා color කරන්න. Less than or equal තියෙන නිසා color කරන්න. Less than කියන්නේ left hand side එකට color වෙන්න ඕන. ඊළඟට x is greater than 2 කියවහම positive 2. එතන color කරන්න බෑ equal නැති නිසා. Greater than කියවහම right hand side එක color කරන්න. Then look at this exercise. Write the inequality represented on each of the following number lines in algebraic form. Right, then number line එකේ inequality එකක් ලකුණු කරලා දීලා තිනවා. අපි inequality එක ලියන්න ඕන. බලන්න එතකොට මෙතන -1 mark කරලා තියෙන. හැබැයි color කරලා නැහැ. ඊළඟට right hand side එක ලකුණු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් right hand side එක කියන්නේ x is greater than color කරලා නැති නිසා equal දාන්න බෑ. එහෙනම් x is greater than -1. and මෙතන බලන්න -1 -2 අතරමැද කියන්නේ -1.5 නැත්නම් 1.5 නේද? ඊළඟට ලකුණු කරලා තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්ත නම් greater than කියලා එන්න ඕන. equal ගන්න බෑ color කරලා නැති නිසා. Then this is x is greater than -1.5. Look at this one. For each of the following cases, write the inequalities represented on the number line. Now here the number line segment is in between two numbers. එතකොට දෙපැත්තෙන් numbers දෙක ලියලා මැදින් ලියන්න ඕන x. එතකොට බලන්න the two numbers are -2 and +2. X is in between them. The two dots haven't been colored. Therefore you can't write equal. Then let's write x is between -2 and +2. There is no colored dots. Therefore don't write equal signs. Here two inequalities on the same number line. එහෙනම් අර O කියලා දාලා ලියන්න ඕන. Look at this one. -3 less than -3 side. But -3 is not colored. Therefore you can't put equal. But here when you take -1, the dot is colored and the right hand side is the greater than side. එහෙනම් අපි ලියනවා x is less than -3 or x is greater than or equal -1. Since it is colored, we put equal here. Then the right hand side is greater than, right? This is how you write the answers. Right, now you can complete exercise 25.1, 25.2 and 25.3.